So this is the mechanism of electrophilic substitution of aniline. As already we have discussed that he is activating the ring at what position? Ortho and para position. So what happens if the ring is activated at ortho and para position? So there will be a substitution majority basis will take place at ortho position आणि para position because this NH2 functional group is activating the ring. आता त्याचं ऑर्थो सबस्टिट्यूशन कुठल्या मेकॅनिझमने होत आहे? We know this nitrogen of aniline, he is going to have lone pair of electrons. आता या बेन्झीन रिंग मध्ये there is pi cloud of electron which is continuously delocalized. आणि ज्यावेळी ही इथले इलेक्ट्रॉन्स मायग्रेट होतात त्यावेळी या दोन्ही कार्बन ॲटम वरती इलेक्ट्रॉनची डेफिशियन्सी जाणवते कारण all the electrons of this benzene ring are continuously delocalized. When the electron is moves from this carbon atom to the continuous delocalization, this nitrogen atom will give his electron, that is they are on extra of this nitrogen atom, he is going to give their electron to this carbon atom. The moment ज्यावेळी हा nitrogen atom he is going to give the electron to this carbon atom, त्यावेळी त्या नायट्रोजन ॲटम वरचे इलेक्ट्रॉन्स कमी होणार आहेत. येस, दिस इज द पॉसिबिलिटी that means he is going to carry a positive charge by sharing the electrons with this carbon atom. And in order to attain the stability, he is going to form the carbon nitrogen double bond. In meanwhile, same position, when he is going to give the electron to this, now at this position there is entry of electrophilic substitution group because now this carbon atom is going to carry the extra number of electrons. This as he is going to form the carbon nitrogen double bond. त्यावेळी या कार्बन ॲटम वरचे पण इलेक्ट्रॉन्स कमी होणार आणि लगेचच किंवा हा बॉन्ड वीक होऊन जाणार and लगेचच there is entry of electrophile on this carbon atom. So there is formation of or there is the substitution of electrophile at ortho position. Sameच mechanism कुठल्या position ला होतं? para position ला होतं. कारण the continuous delocalization of electron takes place होतं आणि हेच mechanism para position ला activate होतं. So in this manner, a primary aromatic amine is substituted as an H2 group is which one? Activating, he is going to substitute at ortho as well as para position. Now, if we are doing the nitration of aniline, now we have seen the what happens when aniline is undergo electrophilic aromatic substitution. So he is going to substitute at ortho and para position. If we are taking जर आपण एखादा एक्झाम्पल डिस्कस केलं की ज्यावेळी aniline कुठल्या रिएक्शनला जातोय? नायट्रेशनला. Please listen carefully. This lecture is very important one. When the aniline is going for nitration, he is going to form the diazonium salt. आता हे डायझोनियम सॉल्ट काय आहे, त्याचं प्रिपरेशन काय केलं जातं किंवा कशासाठी केलं जातं and what are the reactions of diazonium salt हे आपण आज डिस्कस करणार आहोत डिटेल मध्ये. बिफोर दॅट ऑलरेडी आपण डिस्कस केलं how this aniline that is primary aromatic amine is substituted by electrophilic mechanism. Now same तेच aromatic amine that is aniline, he is going to undergo what type of reaction? Nitration reaction in the presence of aqueous acid, alkyl halides, acid. There is a formation of diazonium salt. See, when a primary aromatic amine dissolved or suspended in cold aqueous mineral acid,
acid, cold aqueous mineral acid, and it is treated with sodium nitrate. काय केलेलं आहे? amine dissolve केलंय mineral acid मध्ये, and this mixture, that is amine plus acid, will react with sodium nitrate. There is formation of diazonium salt. See, आता ही रिएक्शन कशा पद्धतीने होत आहे? नाइट्रोजन वरती already there is base pair of electron. Now this amine, when it is dissolved in acid, he is going to extract one more pair of that is hydrogen from this acid, and so there is formation of this type of intermediate moiety. So there is formation of this type of intermediate moiety. So there is formation of nitrogen, or this nitrogen is going to achieve a positive charge. Now the moment this nitrogen is going to achieve a positive charge, there is an entry of sodium nitrate in the reaction, and there is formation of nitrogen triple bond. This is known as diazonium salt, and the sodium halide is removed as a salt, and there is a formation of water molecule. So this is the mechanism of formation of diazonium salt. Since diazonium salt slowly decompose even at ice cold water, हे जे काही रिएक्शन मिक्सचर तयार झाले किंवा जो प्रोडक्ट तयार झालाय दिस डायझोनियम सॉल्ट, इट इज इमिजिएटली डिकम्पोज किंवा तो लगेचच व्हॅनिश होतो, लगेचच ही बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होतात इन आइस कोल्ड टेम्परेचर also. This solution is used immediately after the preparation, आणि हे वापरून जर आपल्याला पुढच्या रिएक्शन्स कॅरीड आउट करायचे असतील, कोण वापरून? डायझोनियम सॉल्ट वापरून. सो इट इज used immediately after the preparation. The large number of reactions undergo by this diazonium salt. So he is undergo very type of much more type of reactions, and those reactions we are going to discuss today. So the large number of reactions undergone by this diazonium salt may be divided into two classes. Diazonium salt have variety of number of reactions मध्ये take part करतो, आणि त्या reactions classify केलेले आहेत. काय क्लासेस आहेत रिएक्शनचे? रिप्लेसमेंट रिएक्शन आणि कपलिंग रिएक्शन, दोन क्लासेस आहेत. इट इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, रिप्लेसमेंट रिएक्शन अँड कपलिंग रिएक्शन. आता रिप्लेसमेंट कुणाची? रिप्लेसमेंट इन विच nitrogen is lost as nitrogen gas, N2 gas, and some other atoms or groups become attached to the ring. पहिला टाइप काय आहे? हा डायझोनियम सॉल्ट टू टाइपच्या रिएक्शन्सला प्रोसीड करतो, एक तर रिप्लेसमेंट किंवा कपलिंग. रिप्लेसमेंट कुणाची होतीये? हे जे काही दोन नायट्रोजन ॲटम्स आहेत हे निघून जातात. कशा पद्धतीनं? N2 म्हणून, नायट्रोजन गॅस म्हणून, आणि त्यांच्या ठिकाणी दुसऱ्याच कुठल्या तरी ग्रुपची रिप्लेसमेंट होते. ही कसली रिएक्शन झाली? रिप्लेसमेंट रिएक्शन. सो हा जो काही डायझोनियम सॉल्ट फॉर्म झालाय, ज्यावेळी एनिलीन रिएक्ट्स विथ sodium nitrate and mineral acid, there is formation of diazonium salt. This diazonium salt used immediately after the preparation, कारण तो लगेचच डिकम्पोज होतो, आणि हा जो काही कंपाऊंड आहे तो खूप नंबर ऑफ रिएक्शन्स मध्ये टेक पार्ट करतो. हे झाली पहिली केस. But this diazonium salt will go for how many types of reactions? Two types of reactions. First will be replacement and second will be coupling. आता रिप्लेसमेंट कुणाची होतीये? Aryl diazonium salt will be replaced instead of nitrogen because this N, both the nitrogen atoms, हे दोन्ही नायट्रोजन atoms N2 अशा माध्यमातून रिमूव्ह केले जातात, आणि या N2 च्या जागी या aromatic रिंगला तिसरंच कोणतरी येऊन सबस्टिट्यूट होतं. हे झालं पहिलं टाइपचं रिएक्शन. आणि सेकंड, and a coupling in which nitrogen is retained in the product. Second type of reaction की जो हा अरिल डायझोनियम सॉल्ट टेक पार्ट करतो, की ज्याच्यामध्ये नायट्रोजन निघून जात नाही. हा दोन्ही नायट्रोजन ॲटम्स कुणाबरोबर तरी कपल होतात. नायट्रोजन तसेच राहतात अँड दे आर कपलिंग विथ नेक्स्ट रिएक्शन. पहिली केस काय आहे की ज्याच्यामध्ये नायट्रोजन निघून जातात आणि त्यांची प्लेस दुसरं कोणतरी घेतं. This type of reactions are known as replacement reactions, and second reaction is coupling in which nitrogen is there. Nitrogen निघून जात नाही, तो तसाच राहतो, फक्त तो कुणाबरोबर तरी कपल होतो.
हे झालं reaction of formation of diazonium salt. Understood everybody? And this diazonium salt is very important in organic chemistry. तयार कसा केला जातो तो? Aromatic amine, primary aromatic amine, that is aniline, will react with aqueous acid in the presence of sodium nitrite. So there is formation of diazonium salt, and this diazonium salt undergoes two types of reaction: replacement reaction and coupling reaction. Hope you all understood this. Now I am proceeding further. This diazonium salt कुठल्या कुठल्या पद्धतीच्या रिएक्शन मध्ये जातो किंवा कुठल्या कुठल्या रिएक्शन मध्ये तो टेक पार्ट करतो. So already we have discussed it is stable in a solution that is ice cold temperature 0 to 10 degree centigrade. तो तयार करण्यासाठी आपण कोण वापरलं? सोडियम नायट्रेट आणि मिनरल ऍसिड कुठलंही असेल, हायड्रोजन फ्लोराइड, हायड्रोजन आयोडाइड, पण हे इझिली अवेलेबल असतं म्हणून आपण काय वापरतोय? हायड्रोजन, that is hydrochloric acid. So there is formation of NN group, that is diazonium group, which is replaced by many different groups. This diazo group will be replaced by many other groups, and this type of reaction are known as replacement type of reaction. की ज्याच्यामध्ये नायट्रोजन ऍज अ गॅस चा बाय प्रोडक्ट आहे. आता हा जो काही डायझोनियम सॉल्ट आहे तो कुठल्या कुठल्या रिएक्शन मध्ये प्रोसीड करतो, कुठल्या रिएक्शन मध्ये टेक पार्ट करतो. जर तो वॉटर बरोबर रिएक्ट झाला, सिंपली अराल डायझोनियम सॉल्ट सिंपली जर आपण वॉटर मध्ये डिझॉल्व केला तर तो काय तयार करतोय? फिनॉल तयार करतोय. सी लास्ट टाइम ओनली वी हॅव डिस्कस्ड द सिंथेसिस ऑफ फिनॉल किंवा फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल. सो या पद्धतीनं सुद्धा फिनॉलचं सिंथेसिस केलं जातं. कसं? when diazonium salt will simply dissolved in water. See, एवढ्या वीक रिएजंट बरोबर सुद्धा तो रिएक्ट होऊन नवीन कंपाउंड तयार करतो. सो दिस नायट्रोजन एटम इज रिमूव्ड एज N2 गॅस आणि हा डायरेक्ट अरोमॅटिक रिंग आहे ती OH फंक्शनल ग्रुपला अटॅच होते and there is formation of phenol. Then next, when this diazonium salt will react with either copper chloride किंवा copper bromide, so there is formation of अराइल हलाइड. आपण कुठलं हलाइड वापरलंय त्याच्यानुसार there is formation of अराइल हलाइड as a product. Now, when this diazonium salt will react with copper cyanide, so there is formation of a cyano group, that is benzonitride. There is formation of वेगळाच एक डेरिवेटिव्ह तयार होतोय बेन्झोनाइट्राइड. Now next, when this diazonium salt will react with hydrofluoride, borofluoride, when this diazonium salt will react with boron tetrafluoride किंवा potassium iodide, so they are going to form again aryl halide. See, अराइल हलाइड्स दोन पद्धतीने तयार होतात. जर ते कॉपर क्लोराइड बरोबर रिएक्ट झाले तरी पण ते अराइल हलाइड फॉर्म करतात, किंवा बोरॉन टेट्राफ्लोराइड बरोबर रिएक्ट झाले तर फ्लोरीन सबस्टिट्यूट होतं आणि पोटॅशियम आयोडाइड बरोबर ते रिएक्ट झाले तर अराइल हलाइड. नाव या ज्या काही रिएक्शन्स आहेत त्या कंप्लीट करण्यासाठी विचारलं जातात. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सी, सिंपली फक्त तुम्हाला हे दिलं जाईल आणि तर सगळीकडे क्वेश्चन मार्क टाकला जाईल, किंवा हे सगळं प्रोव्हाइड केलं जाईल आणि इकडे सगळीकडे क्वेश्चन मार्क आणि यांची नावं विचारली जातील. समजताय? नाउ वेयर वी आर, इफ this diazonium salt will react with phosphoric acid, so there is formation of simply benzene ring. Reduction reaction in the presence of acid. Now, if this diazonium salt will react with aryl group, activated aryl group, so there is formation of dyes. What type of dyes are known as azodides. So this is a series of reaction. हा इंडेक्स आहे, खूप मोठ्या प्रमाणात हा कंपाउंड ऍक्टिव्ह असतो आणि डिपेंडिंग अपॉन इट इज रिएक्टेड विथ विच reagent, there is formation of series of compounds. Now, replacement reactions of amine. कुठला amine? Primary aromatic amine, that is aniline. आता ऑलरेडी आपण हे डिस्कस केलेलं आहे. जर तिथे रिप्लेसमेंट ऑफ नायट्रोजन असेल
आणि तो कुणाबरोबर रिॲक्ट होतोय त्याच्यानुसार there is series of products will be formed. Now या पद्धतीनं या series of compound करण्याची जी पद्धत आहे किंवा ज्यावेळी this diazonium salt will be converted into aryl halides म्हणजे डायझोनियम सॉल्ट पासून अराइल हलाइड फॉर्म करण्याची जी पद्धत आहे. आता याच्यामध्ये अराइल हलाइड कोण कोण आहे? दिस इज बेन्झाइल क्लोराइड, बेन्झाइल आयोडाइड, बेन्झाइल ब्रोमाइड अँड बेन्झाइल फ्लोराइड. म्हणजे डायझोनियम सॉल्ट पासून ही अराइल हलाइड करण्याची जी पद्धत आहे त्या रिॲक्शनला काय म्हटलं जातं? सॅन्मियर रिॲक्शन. सी please pay attention. Replacement of reaction of arene diazonium salt, that is what type of reaction? Sandmeyer reaction. Aryl diazonium salt react with various nucleophilic reagents to give wide variety of aromatic compound. अशा पद्धतीनं वाइड व्हरायटी ऑफ कंपाऊंड देण्याची जी काही त्याचं रिॲक्शन मेकॅनिझम आहे किंवा ही कुणी शोधून काढली आहे? दॅट्स वाय इट इज नोन एज Sandmeyer reaction. Hope you all understood very well. Replacement of diazonium group is the best general way of introducing a सगळे functional group. So it is the best way of introducing these many functional groups in the benzene ring. Diazonium salts are valuable in synthesis not only because of their react to form many cases of compounds, but also because they can be prepared from ऑल प्रायमरी अरोमॅटिक अमाइन. याचा इम्पॉर्टन्स जास्त आहे. काय कारण आहे? एकतर आपण हा इझिली तयार करू शकतो सिम्पली अमाइनची रिॲक्शन कोणाबरोबर करून? ऍक्वियस ऍसिड आणि सोडियम नायट्रेट बरोबर करून. त्यामुळे हा इझिली तयार पण होतो आणि जनरली सगळे अरोमॅटिक अमाइन्स या रिॲक्शन मध्ये टेक पार्ट करतात. सो दिस रिॲक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो दिस इज ऑलरेडी वी हॅव डिस्कस्ड, दॅट इज Sandmeyer reaction. What is Sandmeyer reaction? Conversion of aromatic amines into a series of halides or series of compound by reacting with replacement reagent or by reacting with nucleophiles. So there is formation of a series of compound. This reaction is known as Sandmeyer reaction. आणि यामध्ये आपण कुणाची रिप्लेसमेंट करतोय? नायट्रोजनची रिप्लेसमेंट आपण कशाने करतोय? हॅलोजनने करतोय. सो त्याला कसली रिॲक्शन म्हणायची? सॅन्डमियर रिॲक्शन. आणि ते करण्यासाठी आपण काय वापरतोय? कॉपर हलाइड. मग क्लोरीन सबस्टिट्यूट करायचं असेल तर आपण कॉपर क्लोराइड वापरतोय. ब्रोमीन सबस्टिट्यूट करायचं असेल तर आपण कॉपर ब्रोमाइड वापरतोय. लाईकवाईज सो दिस इज डन इन द प्रेझन्स ऑफ कॉपर हलाइड्स. आणि हे जे काही मेकॅनिझम आहे याला काय म्हणतात? सॅन्डमियर रिॲक्शन. Now, if the diazonium salt is replaced by cyanide, आता आपण काय बघितलं? If it is replaced by halide, त्याला काय म्हणलं आपण? Sandmeyer reaction. And जर हीच रिप्लेसमेंट डायझोनियम सॉल्टची जर रिप्लेसमेंट आपण सायनाइड ने केली तर तिथे काय होतं? There is synthesis of carboxylic acid takes place. Okay. So this is second reaction of diazonium salt. What happens if we are replacing the nitrogen atom of diazonium salt by cyanide molecule? आणि तीच रिॲक्शन जर तशीच प्रोग्रेस आउट पुढे झाली, so there is synthesis of carboxylic acid. So what is that? We discuss in detail. Diazonium salt replacement by cyanide functional group. So there is formation of carboxylic acid. Replacement of diazonium group by cyanide is carried out by to react with cuprous cyanide. इथे आपण बघितली रिॲक्शन त्याची. We have seen the reaction cuprous cyanide. If diazonium salt will react with a cuprous cyanide, there is formation of benzonitrate किंवा benzocyanide तयार होतं. So, replacement of diazonium group by cyanide is carried out by reaction with cuprous
prevent loss of cyanide as HCl. आणि ही रिॲक्शन होत असताना काय होतं, दर इज फॉर्मेशन किंवा लॉस होतं, बॅकवर्ड रिॲक्शन होते आणि ह्या हलाइड मधला H+ आणि हा सायनाइड एकमेकांची रिॲक्शन होऊन HCl तयार होतात. हे थांबवण्यासाठी prevent the loss of cyanide as HCl, the diazonium solution is neutralized with sodium carbonate before being mixed with cuprous cyanide. काय आहे बघा, जेव्हा डायझोनियम सॉल्ट cuprous cyanide बरोबर रिॲक्ट होतात ते बेन्झोसायनाइड मॉलिक्यूल फॉर्म करतात आणि नायट्रोजन गॅस ऍज इट इज निघून जातो. पण हे सगळं होत असताना हा हलाइड ग्रुप किंवा इथलं जे ऍसिड आहे हलाइडचं ते H+ आयन आणि सायनाइड रिॲक्ट होताना हायड्रोजन सायनाइड तयार होतो, गॅस तयार होतो हा गॅस. त्याच्यामुळे हा सायनाइड मॉलिक्यूल कमी प्रमाणात अवेलेबल होणार डायझोनियम सॉल्टला हे तयार करण्यासाठी. आणि हे जर लॉस, हा जो काही लॉस आहे तो आपल्याला प्रिव्हेंट करायचा असेल, दॅट टाइम व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, ही जर रिॲक्शन आपल्याला पूर्ण करायची असेल सो दॅट टाइम व्हॉट वी आर गोइंग टू डू, दिस डायझोनियम सॉल्ट आपण न्यूट्रलाइज करून घेणार प्रिव्हियसली. सो it is neutralized with sodium carbonate and this neutralized diazonium salt will react with copper cyanide to form benzocyanide. So this is a replacement reaction, that is formation of cyanide. Now आता हे जे काही फॉर्म झालंय सायनाइड, दॅट इज बेन्झोसायनाइड किंवा बेन्झोनाइट्राइड, हायड्रॉलिसिस ऑफ नाइट्राइड इज कार्बोक्सिलिक ऍसिड. आणि हा जो काही आपल्याला नाइट्राइड मिळालेला आहे त्याचं जर आपण हायड्रॉलिसिस केलं याचं बेन्झोसायनाइड किंवा बेन्झोनाइट्राइड त्याला म्हटलं जातं, इफ वी आर डुइंग, जर त्यांचं आपण हायड्रॉलिसिस केलं तर आपल्याला काय मिळणार आहे, कार्बोक्सिलिक ऍसिड. The synthesis of nitrite from the diazonium salt thus prevent us the excellent route from nitro compound to carboxylic acid. आता हे खाली एक्झाम्पल दिलेलं आहे. बऱ्याच वेळा ही रिॲक्शन विचारली आहे तुम्हाला, इथे इथे काय काय आहे ते विचारलंय आणि रिॲक्शन कंप्लीट करायला विचारले. सो विल डिस्कस दिस रिॲक्शन इन डिटेल. दॅट इज कन्वर्जन ऑफ टोलिन टू पॅराटोलिक ऍसिड. अशा पद्धतीने ही रिॲक्शन प्रोसेस झाली आहे. त्यांनी काय केलं पहिल्यांदा, टोलिनचं नायट्रेशन ऑफ टोलिन. नाव नायट्रो ग्रुप इज deactivating the ring, but it is para directing, that's why the nitration will be takes place at para. ही रिॲक्शन आपण बघितली आहे बेन्झीनच्या रिॲक्शन मध्ये, सबस्टिट्यूटेड मध्ये. Now this para nitrotoluene will be reduced in the presence of acid reduction. So this nitrogen group will be reduced into amine formation of paratoluene. Now this paratoluene will be converted into डायझोनियम डेरिव्हेटिव्ह. डायझोनियम डायझोनायझेशन करण्यासाठी आपण काय वापरलं, NaNO2 plus HCl. So it is converted into toluene diazonium chloride, diazonium salt तयार झाला. Now this diazonium salt will react with copper cyanide, जी आपण रिॲक्शन आता डिस्कस करतोय, synthesis of carboxylic acid. And now this copper cyanide will form the paratoluene, will be hydrolyzed to form toluic acid. See, from toluene we have synthesized paratoluic acid. So in this manner there is conversion of n number of compounds by this route. This is a second reaction, that is formation of acid from diazonium salt. Now third reaction, that is replacement by OH group. Already आपण हे डिस्कस केलं आहे पहिल्या स्लाइड मध्ये. When diazonium salt simply dissolved in, ज्यावेळी डायझोनियम सॉल्ट फक्त आपण वॉटर मध्ये डिझॉल्व करतो त्यावेळी हा डायझोनियम सॉल्ट कशामध्ये फॉर्म होतो, फिनॉल मध्ये कन्वर्ट होतो आणि नायट्रोजन गॅस ऍज इट इज रिमूव्ह होतो. सो ही एक व्हेरी इम्पॉर्टंट इझी मेथड आहे, फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम डायझोनियम कंपाउंड. हे आपण डिस्कस पण केली आहे फिनॉलच्या synthesis of phenol from diazonium compound. Simply जर डायझोनियम सॉल्ट वॉटर मध्ये हायड्रोलाइज केले तर तिथे फॉर्म्युलाचं सिंथेसिस होतं, फिनॉलचं सिंथेसिस होतं आणि नायट्रोजन गॅस त्याचा रिमूव्ह केला जातो ॲज अ बाय प्रोडक्ट. सो दिस इज थर्ड रिॲक्शन, रिप्लेसमेंट बाय
OH functional groups. आतापर्यंत आपण कुठल्या कुठल्या रिएक्शन बघितल्या? रिप्लेसमेंट बाय हलाइड, रिप्लेसमेंट बाय सायनाइड, रिप्लेसमेंट बाय OH. Now replacement by H. Diazonium salt replacement कशाने? H ने. This is the reduction of diazonium salt. इथं diazonium salt रिडक्शन केलं जातं. कसलं रिडक्शन? ऍसिड कॅटलाइज्ड रिडक्शन. या टाइपच्या रिडक्शनला कसलं रिडक्शन म्हणतात? ऍसिड कॅटलाइज्ड रिडक्शन. कारण आपण या केसमध्ये काय करतोय बघा, डायझोनियम सॉल्ट आणि वॉटर घेतोय. जर आपण हे ऍसिड घेतलं नसतं तर डायझोनियम सॉल्ट कशामध्ये कन्वर्ट झाला असता? फिनॉल मध्ये कन्वर्ट झाला असता. पण आपण एकच रिएक्शन कंडिशन चेंज केली. वी हॅव टेकन सिम्पली द प्रेझेन्स ऑफ फॉस्फरिक ऍसिड. आणि फॉस्फरिक ऍसिडच्या प्रेझेन्स मध्ये दिस डायझोनियम सॉल्ट will react with water and phosphoric acid, so there is formation of simply benzene ring. इथं रिप्लेसमेंट कशामुळे होते? हायड्रोजन रिप्लेस केला जातोय instead of this N2 group. This type of reaction is known as reduction of diazonium salt to form aryl ring किंवा benzene ring. आणि शेवटचं सबस्टिट्यूशन आहे किंवा शेवटची रिएक्शन आहे coupling of diazonium salt. You can start the quoting attendance. Okay? इकडे लक्ष देतच attendance quote करायला सुरुवात करायची. Under the proper condition, diazonium salt react with certain aromatic compounds to yield diazo compound. Okay? So this is called as azo compound. आणि या रिएक्शन का प्रोडक्ट काय होतो तयार? डाईज तयार होतात. इन दिस रिएक्शन किंवा ही जी रिएक्शन आहे त्याला काय म्हणतात? कपलिंग रिएक्शन. आतापर्यंत आपण कसल्या रिएक्शन बघितल्या? रिप्लेसमेंट रिएक्शन बघितल्या. रिप्लेसमेंट हलाईनने रिप्लेस केली तर, OH फंक्शनल ग्रुपने रिप्लेस केलं तर, हायड्रोजनने रिप्लेस केलं तर, हे सगळे आपण रिप्लेसमेंट रिएक्शन बघितली. आपण सेकंड कॅटेगरी ऑफ रिएक्शन बघितली होती की ज्याच्यामध्ये काय बघितलं होतं आपण? कपलिंग रिएक्शन. आणि कपलिंग मध्ये काय होतं? डायझोनियम सॉल्ट रिएक्ट विथ सर्टन अरोमॅटिक कंपाउंड्स. एका ठराविक कॅटेगरीच्या अरोमॅटिक कंपाउंड्स बरोबर दे आर रिएक्टिंग अँड दे आर गोइंग टू फॉर्म दी डायझो कंपाउंड्स किंवा डायझोनाइड्स. आणि त्या टाइपच्या रिएक्शनला काय म्हटलं जातं? कपलिंग रिएक्शन. सी, diazonium salt will react with aromatic compounds, so there is formation of diazo. Akash, why you have raised the hand? मॅडम ते चुकून झालं, सॉरी. Okay, sorry. I think we need to get it. Okay, so we are, so this diazonium salt will react with any aromatic ring or any compound, aromatic compound, so there is formation of diazo compounds. See, इथे नायट्रोजन ऍटम तसाच रिटेन झाला आणि तिथे डायरेक्ट ही एरोमॅटिक रिंग जाऊन सबस्टिट्यूट झाली. आतापर्यंत आपण काय करत होतो? हा N2 ग्रुप रिमूव्ह करत होतो आणि एरोमॅटिक रिंगला दुसऱ्या ग्रुपने सबस्टिट्यूट करत होतो. त्यांना आपण कुठल्या कॅटेगरीमध्ये घेतलं? रिप्लेसमेंट कॅटेगरीमध्ये घेतलं. पण ज्यावेळी हा डायझोनियम सॉल्ट एखाद्या कुठल्याही एरोमॅटिक क्लास ऑफ कंपाऊंड वर रिएक्ट होतो आणि तो एरोमॅटिक रिंग युक्त या डायझोनियम सॉल्ट मध्ये सबस्टिट्यूट होते, असल्या टाइपच्या रिएक्शनला काय म्हणतात? कपलिंग रिएक्शन. अंडरस्टूड? This is simply a mechanism. Nitrogen is retained in the reaction, but any ring, aromatic ring, will be substituted or will be attached to the nitrogen atom of diazo. Ring या टाइपच्या रिएक्शनला काय म्हणलं जातं? कपलिंग टाइप ऑफ रिएक्शन. Okay, so this is known as coupling type of reaction. So this and azo compounds of the aromatic ring undergo attack by diazonium salt in the presence of any aromatic ring. So they will attach the aromatic ring directly to the diazonium salt and there is formation of diazonide. So it is significant that aromatic compounds which undergo coupling are also one which undergo nitrosization reaction. And
या रिॲक्शन मेकॅनिझमने देर इज फॉर्मेशन ऑफ डायअझोडाई. डाय म्हणजे काय, त्यांना एक स्पेसिफिक कलर